Всем привет, дорогие! Доброго дня и хорошего настроения! Меня зовут Юлия, и мы продолжаем играть в Genshin Impact на новом аккаунте. Что я хотел сделать? Я хотела в книжке... в книжке есть задание победить мага Цицину. Давайте этим займемся сейчас. Мы все равно туда собирались, потом еще нужно квест-центр сделать, и что-то еще нужно было сделать. Возможно, статуи отдать анимоку. Лапочку собираем. Это собираем, дерево собираем. Можно на самом деле было бы сделать неразумные вещи, потратить несколько примагемов на эпик со стандарта. Я борюсь с этим желанием как только могу. Здесь мы сейчас будем испытывать некоторые проблемы, потому что против нее Лиза не сработает. Dodge this. Ладно, проблемы мы не испытали. Мы получили... Что-то получили. Артефакт мы получили. На ХП защиту. Критон, тут восстановлен. Давайте сюда критон. А восстанову дадим вот сюда. С другой стороны... С другой стороны вообще пофиг. Ладно, не так плохо. Так, нужно убрать. Тут еще из книги можем вытащить. Статуя Аккаунта до 6 уровня. С артефактами. Нужны артефакты на растопку. Ключа у нас, по-моему, нет. Ой. Да, ключа у нас нет. Ключ нужно за что-то получить. Что у нас по статуе? Две штучки.
И до какого она будет? Да, как раз 2 штучки осталось. Так, одна здесь рядышком есть, это я точно помню. Но это они не подхватили. Заодно можно вот этот сундук набрать. No pain, no gain. Да блин. Тихо. Цветок сахарок. Блин, надо же. Вот цветок сахарок собрала, вспомнила, что нужно еды приготовить. И я сейчас проиграю. Чего? Водяные часы воина? Куда они только что упали? Мята-мята. Так, сразу еще сундучан скинь. You're in for a little shock. Go, go, Barrett Bunny! You come a little closer. Get him! Come a little closer. No. Капустка. Так, еще один кул. Еще один кул. Нужно напрягать память. По-моему, в Спрингвейле где-то мы-то не собрали, не помню где он. Да. Сколько раз уже проходила, а где не помню. Забываешь какие-то сложные, забываешь как страшный сон просто. А некоторые, которые, ну, на самом деле, некоторые, которые искал достаточно вещи, достаточно долго, они остаются в памяти, и ты про них никогда не забудешь, наверное. Но вот этот из тех, про которые почему-то забываешь. Ведь огород разорили.
Вот он. Капец ты запрятался. Угу. Возвращаемся. Вот теперь нам дают ключик, и за этот ключик можем открыть усыпальницу. Она, кстати, где-то здесь рядом была. Мы пробегали, как туда бежали. Чтоб лишний раз не телепортироваться, потому что рядом со Спринглейвом тоже была, мы их потом тоже, ее тоже откроем. Но... Покуда мы рядом с этой статуей, откроем эту. Is this an answer from this world? Подарок героям. Так, вот это уже после 18 ранга, это по квесту. На это нет ростовки, это будет завтра. Окей, книгу можно уже больше не трогать, потому что... ну, закрыть эту часть книжки можно только после того, как мы получим развитие квеста с Винти. Остается только копить ранг. Давайте пройдем квест Summer. Чтобы не накапливать ничего лишнего сюжетного. Хотелось бы прийти в Инадзуму без 10 тысяч висящих квестов. Что я сказала за слово? Висящих? Висящих? Hey, traveler! I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Иногда мне кажется, что я летаю слишком высоко. Seems like it's really growing on you. But then again, you don't have a gliding license, do you? A gliding license? What's that? Isn't it obvious? You gotta have a gliding license to legally glide in Mondstadt. Ну, список наших правонарушений растет явно. Oh, but we've been gliding for ages now. This is the first we've heard about it. Yeah, you've been gliding all over the place. Everyone's noticed. So, you came looking for us because you want to give us a gliding license? No way! The Knights of Favonius have strict rules. You need to pass an exam, and only then will the Knights issue your license. Today, I'm here as an examiner to oversee your official gliding exam. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what Acting Grandmaster Jean would say. An exam? What a pain in the butt! Then again, since Amber is the examiner... Ладно, я сам справлюсь. I'm sure you'll glide through it. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Storm Terror attacked, so I'm sure you'll have no problems. But we do need to respect the rules and glide properly. Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar with everything in there. For example,
Only one person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off using an animo slime, and so on and so forth. Нельзя взлетать с помощью аниме слайма. Это то, чем мы занимаемся 24/7. Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books too when Lisa was teaching me magic. Wow, that's a big old book! Paimon thinks we best get started. Great, come find me when you're done. I'll be at Windrise. The Knights of Favonia's gliding manual does not sound like a fun read. Мне ничего не остается делать. После того, как Эмбер шел путешествовать с Паймон, окей. When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, "You have yet to find that which is most important." As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." That's a cool story. But is the Knight's gliding manual really written in that style? Больше похоже на сказку. Huh. Anyway, let's go find Amber. Озорной кролик, глава 1, ветер, храбрость и крылья. Поделитесь с тем, как проходит ваше приключение. Подожди, ты чё? Что это вообще было неожиданно? Там еще загадку можно по пути решить. О, доктор Ливингстон. Серьезно? Кто ты отвалил? Путешественник, какая неожиданная встреча. Уверена, что ты очень занят, как и всегда. Но могу ли я попросить тебя об одной услуге? Доктор Эдит очень ждет одну вещь. Я собиралась отнести сама, но у меня возникли неотложные дела. Так что... Понятно. На тебя можно положиться. Спасибо. Надо будет как-нибудь ей отказать и посмотреть, что будет. Каким образом она припахает нас снова? Ох, что ж так долго-то? Что тебе нужно, путешественник? Похоже, это то, что ты ищешь. А? Почему ты доставляешь? Ага, ладно, спасибо тебе за помощь. Вот твоя награда. А ну, бабочка. Так. Мы возвращаемся к Эмбер.
какого у нас? С 16. Надеюсь, мы доберемся. Да, мы добрались. What do you think, cutie? Одуванчики. Неожиданно. Is this an answer from this world? Windblade! Так, делаем. Cool it! Great, you're here. Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? Прочитали, но Sounds like it was a real drag. I would know. I've been there. Ugh, the gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean, though. Really? Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal Animo slime takeoff. Apparently, if you pop an Animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try it. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? такая смешная. Окей, чё? Книжку-то перепутала, Let мать. me take a look. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Oops, sorry. I put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? This is so embarrassing. It's because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. But anyway, let's get back to the exam. Don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then, you just need to follow the marked route to the finish. Я готов. На самом деле я нифига не готов. Но мы не будем показывать свою неготовность. You nailed it! But it's no surprise, given the way you handle your glider in a storm. The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Don't keep me waiting. Ну да, конечно. Во время шторма, я думаю, у нас просто не было ни хрена выбора. Либо мы парим, Alrighty либо then, мы you свалимся. heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. Вариант свалимся был не в приоритете. Пришлось разбираться на ходу.
Сейчас стамина восстановится, а то мы свалимся во время экзамена. Будет не очень прикольно. Hey, here! Over here! I'm all set up. Let's carry on with the exam. Same deal as before. Glide through the markers and get to the finish without stopping in the middle. Блин, игра, а можно мне вот это вот? Жух. Seems like you've got the hang of wind gliding now. Let's do the final stage. Easy! You've flown this way before anyway! Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Just keep thinking about that license. Ready? Начали. Windborne traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. Эта ситуация просто I am Otto of the Knights of некомфортная. Favonius. What's going on? Please, show me your gliding license. Съел барон зайчик. Летную лицензию? It is against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12 of the Mondstadt Penal Code. You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Для нас название Раптор или там птеродактиль, допустим, оно не кажется странным. Но какой смысл это название имеет для персонажей, живущих в мире Тейвата? Я динозавров тут не помню. Раскопок. Хотя там были какие-то раскопки с какими-то скелетами этих жуков. Или как их? Эти. Короче, нам понятно слово, про которое мы, по сути, я не знаю, оно нигде потом не всплывает Wow, больше. he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact, but Oi. he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Получается, я сдал экзамен? Once we've got this raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean.
This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clue. Ну, допустим. Ooh, hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch. Oh! A strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wing glider. Wow, Outriders... О! Можно приготовить цыпленков. Ой. Конечно, геморрой, этот самый, когда ты начинаешь готовить все это вручную, фигачить. Я очень рада, что потом это можно делать через быстрое меню, или через меню быстрой готовки, потому что я готовлю по 200-300 блюд, блин. На основе ты сидишь такой. Окей. Хорошо, что я могу сделать это быстро. How do we know if this was left by Raptor or an Animo slime? Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. How do we know if this was left by Raptor or an Animo slime? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Паничка. Кому-то тут звезделей Bet you can't keep up насыпают. with me. No one escapes my sight. Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. What happened? I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly churls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the hilly churl camps around these parts. It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out into the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny looking? In what way? Oh, he was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell.
Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase! Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. Бедные хиличуры. Во всем мире с ними разговаривает только одна единственная девочка. И ее успехи в общении как бы говорят о том, что они разумные создания. Go, Baron Bunny! Go, Baron Bunny. Слезь с дерева, Твиттер. You're in for a little shock. Apart from the hilly churls, there's a bunch of funny-looking people, too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder... Well, this... Huh. Look where we are. Поторопилась. The elemental power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him... Откуда мы знаем, что он именно сюда побежал? There's only one way over there. Raptor must be up ahead. However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that gotta do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt himself. So, what do you say? Я сдам экзамен. Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. Она меня шантажирует. Не надо. Сейчас, правда, там будет какая-то не очень удобная кнопка. Хотя где? Нельзя же летать с грузом. Почему мы какие-то бочки скидываем? Как дверь открывалась, мы навернулись. Я не могу опустить камеру, меня это вот раздражает очень сильно. Мне неудобно смотреть так. С другой стороны, она залочена, скорее всего, для того, чтобы было удобно на мобильном устройстве играть. Этот момент. Ой.
Упс. Nice! You breezed through it! You're a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go! Туда вообще нельзя попасть. Я думал, может быть там тайник, но туда нельзя даже зайти. Жух. Так, здесь тоже все собираем. Закатники, редиски. Это все нам Ой-ой-ой-ой. Чуть не накололись. Так, это мы все собрали. Разрушай. Вот, данжи эти руины интересные. С другой стороны, нахрена... Ты чё, пес? Нахрена они вообще? Как бы, если это были какие-то храмы, почему в них сейчас так много каких-то ловушек, что происходит? О, нет. Мы ничего здесь не найдем. Bet you can't keep up with me! Ты чё? Воды. Зачем ты упал? Я же говорила тебе не падать. О, нет. What's the hurry? Так, понятно. Здесь еще соберем.
И тут ничего интересного. Если кто-то задается вопросом, действительно ли важно это разбивать, это важно разбивать. Потому что может случиться когда-нибудь такой момент, что вы останетесь без одной морковки, за которой вам придется бежать. Окей. Окей, что? Я залезла не туда. Жажда приключений. Во всем виновата она. It looks like there's no way across. Ugh, he must be around here somewhere. Amber! Over there! If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius outrider. You'll be sorry when I arrest you. Давай внимательно осмотримся, как ты меня учила. You're right. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? Элементальной магии? Can you see anything with your elemental sight? No? Oh, okay. Never mind. Bye-bye, kiddo. Oh no! He's getting away! Ugh, we can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Haha! Я согласен с Амбр. Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Вперед, скаут. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully, the wind says I will make it, and that's good enough for me. I won't let you down. Ну, объективно говоря, всегда же можно тут You're gonna fall! You're gonna... It's a wind добраться current. по стене. She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise.
The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. Come a little closer. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Жух, и все. All right, I got him. Ты I only появилась. noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just give up and leave. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Ну да, Just like a предыдущий wise man квест, once конечно, said, об once этом you говорил. eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry, Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exam sense then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether, О, нет. but I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from acting Grandmaster Jean sometime. Хорошая идея. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Getting this gliding license has turned into quite the adventure. Так, сейчас похилимся по пути. Congratulations! Here is your gliding license. You're officially legal now. Yay! I'm not surprised though. You are a natural after all. Это было несложно. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding championship. I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there, on my own, gliding around. It's kinda boring. Отлично, я попробую победить тебя. Oh, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really is. Well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding gliding experience. Make sure you obey the rules.
Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. Мне интересно, когда-нибудь мы доберемся до этого чемпионата. Сможем ли мы сейчас быстренько тапнуть 16-й? Давайте проверим. You've been a naughty boy. Try not to enjoy this too much. Let it rain. Жук. I'll race you there. Вы молодцы. Что-то открывается. Мультиплеер. Проход между мирами. Окей. Я совсем забыла про то, что он существует. Теперь можно отправиться в путь вместе с кем-нибудь. Может быть, в Ливе пойду с кем-нибудь. Сундучок. Сундучок. Жук. I'll race you there. No pain, no gain. Так, что-нибудь интересное у нас появилось. Карман. Часы на защиту. Ну, залочим, мало ли что. Док Юнци не упадет. Совершенно нежданно, негаданно. Так, вот этот можно... пробудить. Я не знаю, пока этот вроде никому особо не подходит, но лучше оставлять оружие, потому что никогда не знаешь, кому что пригодится. Персонажи новые еще выходят. Хотя бы по одной штуке каждого вида оружия я предпочитаю оставлять. Остальное можно сливать. Ну, если это не фиолет, конечно, потому что фиолет, в принципе, весь понадобится. Даже если с учетом, что ты одну фиолетку возвышаешь, тебе может понадобиться другой такой же оружие, другого персонажа. Так, вроде Why всё not keep me вытащили. company for a while? There'll be plenty of time for work later. Пойдемте заберем у Катерины награду и на сегодня завершимся. У нас останется квест с Лизой, получается.
Да, с Лизой и еще с Сянлин. Ad Astra Abyssosk. Так, все, на сегодня все. Ссылочка на весь плейлист Genshin Impact будет в описании. Подписывайтесь на канал, если вам интересно, оставляйте комментарии. Ссылочки на все соцсети, как обычно, в описании найдете. Всем хорошего вечера и пока-пока.